Cuando queráis. Hello, everybody. Welcome to this interview with Rees Duncan and Edu Etxeberria. We are hosted by this gentleman, Txema Carreto, a very good representative of the surf kayaking world in Basque Country, and actually the best team in the world, as much as I know. The last winners of the, well, how many years have you been winning the World Championship as a team in the surf kayaking worlds? ¿Hace cuántos años enseguida habéis ganado el Mundial de Kayak Surf? Txema. 6 años llevamos ganando el campeonato. 6 años de... Sí. Increíble, ¿no? Y yo llevo desde el 97 compitiendo a nivel mundial. Qué bueno. Empecé a competir en el 97 en Zurso, en Escocia, y desde entonces no he parado. No he fallado a ningún mundial. O sea que tú lo has visto crecer y desarrollar el deporte. Sí, la verdad es que de los inicios que se empezaban con kayak de 350, sí, de slalom, ¿no? Sí, ¿Eran de slalom? No eran de slalom, eran específicos. Ya era el mocassin. Sí, Malcolm, el de Mega, el anterior dueño de Mega, sí. Él ya fabricaba kayaks específicos para hacer kayak surf. Pero pues él era lo que le llamaban International Class, que eran unos kayaks que, pues eso, pero ahora la evolución ha sido bestial, o sea, no tiene nada que ver. O sea, de hecho, antes solo había la International Class. A partir de Brasil, creo que fue en el 99, 1999, ya se empezó a introducir el HP o barco corto, y de ahí ahora están equiparados. Barco corto y barco largo están parecidos. Ha evolucionado más el barco corto. Sí, obviamente. I was asking Txema about surf kayaking because he's probably one of the best representatives of the Basque team, which is 6 years in a row winning in the World Championship as a team. And that's a huge effort. Yeah, and it's incredible. And he started surfing like in 1997, and he saw the whole evolution of the boats and the sport itself. Basically, it started to specialize since then. And okay, so I would like to start with a question for both of you, okay, Rees and Edu. Una pregunta que vale para los dos. Well, all of them are, but basically this one is very interesting because I would like to talk about the concept of school, of teaching the sport. Personally, I really want to see the sport grow between the young, and it's a duty, especially from people like you know, winners and champions and so on, which are an example for them. It's like somehow it's a duty to teach, or at least to give a good example, or to be helpful towards the people who get into the sport for the first time or want to try. And so what is the difference you have in both of your situations? ¿Cuál es la diferencia que tenéis entre los dos? Por el tema de tener una escuela. Por ejemplo, tú, Edu, tú enseñas en una escuela que es parte de un club, pero hay varios clubes en el territorio. Entonces, ¿cómo se ha desarrollado un poco este aspecto, esta comunidad, decimos? Edu is teaching into a school, which is part of a club, but in Basque Country, there are several clubs. And so it's like something more territorial. Probably in Australia, it's more like a national thing. So you have groups, but with a wider distance. So how would you describe your experience as explaining the sport or showing the sport to others? Empezamos con Rees. Yeah, would you start, Rees? Yep, no problem. So basically in Australia, we don't have any formal clubs that do any coaching, which is a bit of a shame, but with Australia, it's so spread out, the sport. So the east coast of Australia where you can surf is probably 3,000, 4,000 kilometers long. So we have little pockets of WAVESKI communities that all surf together, but there's no formal training. It is something we do lack.
Now and again, the association will run a training day, and that's usually headed up by myself and a couple other more experienced riders. So it's a real challenge here in Australia to get that happening, but it's definitely what the sport needs on any level, and especially when you got experienced riders and like Edu, you know, who have got the experience to be able to help people out. It's pretty important, I think, to have that if you want the sport to grow. Ok, dice que prácticamente no hay exactamente escuelas en Australia, ya que el territorio es muy grande y se recorren distancias a partir de 3.000, 4.000 millas, ¿no?, de distancia. Entonces, lo que pasa es que muchas veces por campeonatos o por competiciones se desplazan y ahí es el momento en el que empiezan a juntarse y hay algún tipo de intercambio. Pero no es paragonable con lo que haces tú de forma tan estructurada y continuada. Y, por ejemplo, en tu caso, con el kayak surf, es exclusivamente, o sea, se enseña, hay escuelas y cursos exclusivamente de kayak surf, o también en las dos disciplinas, también hay algo de WAVESKI, algo está pasando en País Vasco. No se te oye, no hay el audio. El audio. Ahora. ¿Se me oye ahora? Ahora sí. Vale, no, es que no veo la imagen ahora. Bueno, realmente escuelas no hay de kayak surf más que la nuestra o de WAVESKI. Lo que sí hay es muchos clubes dedicados a la piragua, al kayak, ya sea en pista, en slalom, diferentes modalidades de pista, maratón y cosas así. Entonces, en realidad, nuestra historia del club fue una transición porque, bueno, yo empecé de niño con 10 años en un club. Estuve entrenando muchos años y llegué hasta la alta competición para competir en mundiales y, bueno, en las Olimpiadas llegué a participar como abridor y todo, en Barcelona 92. Y entonces venía del mundo de slalom y la estructura más o menos de un equipo, del equipo nacional de slalom. Cuando llegué a Donosti y dejé de competir en slalom, bueno, me salió esta oportunidad de empezar o de llevar una sección de piragua, y lo que hice es, como llevaba tantos años y sabía la problemática de lo que es el slalom, a pesar de que en el náutico tenían ya sección de slalom que lo llevaba otro chico, pero lo dejó, yo vi la oportunidad de hacer algo más lógico para nosotros, para la gente, bueno, y los chavales de Donosti, que era empezar un club que vinculase un poco también el mar, la cercanía porque de hecho nuestro club está asentado a 0 metros del agua. Nuestro club náutico realmente está en el agua. O sea que el único club que tiene una escuela es el vuestro, Real Náutico. De WAVESKI Kayak Surf, sí. Y empezamos también con freestyle, porque venía, bueno, un poco pues por el tema de entrenar maniobras en las olas, en la espuma de las olas, y bueno, fuimos combinando ambas modalidades, y ya a partir del año 2005, que fuimos Urco Ochoa y yo al Mundial de Costa Rica, ya vimos, pues bueno, que eso encajaba mejor con nuestro club, y propusimos ya un cambio más cercano al kayak surf y a su vez al WAVESKI. Y ahí fue como empezamos a evolucionar. La verdad es que yo también lo que utilicé después de los conocimientos que adquirí en Costa Rica y de la gente que conocía yo pues aquí del mundo slalom, y presentamos esos 2 años desde Costa Rica hasta Baquio, que era el 2007, hice una buena captación, una buena preparación para el Mundial que iba a ser en Baquio, y son nuestro mayor empujón, el ganar en Baquio. Okay, I will try to translate. You said many things. So,
Yes, the Real Náutico is the club. It's the only school actually in Basque Country which is about kayak surfing and surf kayaking and wave ski. But well, the story is a bit long because he started when he had only 10 years old, Edu, and then he got into slalom riding, slalom canoeing, and he progressed in that sport, reaching also the chance to be at the openings of the Olympics as an opener demonstration. And since then he was always into kayaking, and basically what happened was that he got the chance by this club which had like a vacancy, and he had the chance to set up something new, and he decided to bring on the surf kayaking discipline in it and wave ski. And so actually because the club was actually on the sea, so it was natural to think about it. And then some more experiences were when he went to the world. Los campeonatos de Costa Rica, ¿te refieres a algo de río, a freestyle de río, no? No, fuimos al Mundial de Kayak Surf. De kayak surf, pero sí, con piraguas de kayak surf o sí. de freestyle. Ah, vale. Directamente, vale. Okay. And so the first world championship, the surf kayaking championship he attended, was him and another friend from the Basque Country, and Uco, ¿cómo se llama? Perdón. Urco Ochoa. Urco Ochoa. They went to Costa Rica, and since then they could meet with the rest of the community and interchange many informations, and actually they started to lead actually the sport. Ha sido entonces que habéis empezado a liderar en el deporte, creo, ¿no? 2007. 2007. Since 2007, they started to be at the top of the discipline. Ok. ¿Y tú, Txema, tú fuiste a Costa Rica? Sí. ¿Pero no competiste? Sí, competí también competí. Vale. Entonces eran tres, se fueron tres. No, estuvimos todo el equipo, varios. Todo el equipo, vale, perdón, entonces me equivoqué, entendí mal. El 70% así de un equipo. Okay. Yeah, also Txema was, so the whole team was there. Okay, I was wrong. Okay, the following question I have for both of you is how do you... Alejandro, sí, dime. Pues, a mí al respecto a el mismo hilo, me gustaría trasladarle una pregunta a Rees o sí, sin duda. Porque nosotros hablamos muchas veces aquí de cómo fomentar o siempre cómo crecer, ¿no? En el número de participantes tanto de WAVESKI o de kayak surf. Sí. Y hablamos del porcentaje al estar el surf de moda, si solo de cada 100 surfistas que prueban o que se dedican al deporte, un 1% practicase WAVESKI, ya sería muy ventajoso, muy bueno para nosotros. Y ellos no intentan captar ese 1 o 0,5% de gente para que pues haya más practicantes en Australia, porque podrían tener divisiones más amplias. O sea, tú, ¿qué quieres decir? ¿Practicantes de qué? ¿De WAVESKI que quieran probar surf kayak o...? No, en Australia el surf es un deporte muy importante. Del surf al WAVESKI, en ese sentido. Sí, traer gente de ahí. Solamente un 1% de los surfers probasen o surfeasen de vez en cuando en WAVESKI, en Australia sería mucho. Entonces, yo siempre digo que estaría bien captar o qué piensa él de esta idea porque él además, teniendo una empresa que hace WAVESKIs y eso sería interesante para él también. So Edu would like to ask you, what is your opinion about the possibility to bring some people from surfing to WAVESKI surfing? I mean, if only just 1% or maybe even less, but just, trying to make them try from surfing to WAVESKI surfing in Australia, that would be a great progress for the whole sport, because you would have big numbers anyway.
And yeah, also, as you have a company which produces wave skis, that will be interesting in that sense as well. yeah. In Australia, there's definitely a positive move at the moment where there are a lot of surfboard riders trying wave skis, and they're enjoying it. And pretty well every week I'll get a new order from someone that's going from a surfboard or a SUP and wants to get back on a ski. So they may have ridden 20 years ago, you know, their family life has changed, they stopped surfing and now they want to get back into it. And they all say, I wish I never stopped wave skiing. So there's a great push at the moment. The only issue is it's good to get more people out there surfing, but the age generation who are coming back into the sport are generally in their 40s or 50s or even 60s. So that in Australia, we don't have a lot of young people doing it. You know, there's a few ideas out there how to increase those numbers through different types of trying it at school level, trying it at social club level. So hopefully over the next, you know, it won't happen overnight, but hopefully over the next 4 or 5 years, we'll see a new generation of wave skiers starting to come through. And it's sort of, in my opinion, it'll probably start from people in their 20s. That'll be probably the focus area. People who've got money can afford a ski. Yeah, have a car. Of course, the economic part is relevant. There is a big difference in price between a wave ski and a surfboard, of course. Yeah. Entonces, estaba diciendo Rees que eso está ya pasando, que la gente venga del surf algunas veces o que, por ejemplo, surfeaba de joven y luego para volver al mar intenta con el wave ski y luego se apasiona y sigue con eso. Pero normalmente es gente mayor, gente que tiene entre los 45, 50, 60 años o más. Y es mucho más difícil de que haya jóvenes que se metan en el wave ski. Sobre todo también hay que admitirlo porque él dice, por ejemplo, sería perfecto acercarse con personas nuevas, con surfers nuevos de la edad alrededor de 20 años, pero es por un tema económico también, porque un wave ski cuesta mucho más que una tabla de surf, básicamente. Entonces eso ya hace una diferencia. Pero lo que están intentando hacer para captar más jóvenes es también a través de escuelas o de clubes sociales. Entonces algo está pasando. Claro, no se va a realizar en una noche, pero están en un camino interesante. Okay, so what I would like to ask you now is, how do you prepare mentally for a competition? What is going through your mind the day before, the night before, the morning when you wake up for a competition? For me, it does depend on the type of competition I'm competing in. So if it's a state round here on the East Coast, I'm a bit more relaxed about it. If you're talking like the finals for a world title or even Australian title, it's all about probably relying on what's got you to that point at that stage. So really, I try and relax as much as possible and feel confident about that I've surfed well all this way to get down to the final. So I try and relax as much as I can, have a good night's sleep. I don't like being at the beach too early and sitting there and pondering on, you know, what might happen. Being able to look at the surf for probably an hour before is absolutely critical, but any more than that, it's where you can start building up some nervous energy. So I try to avoid that as well. And it's always good when you got your family around you, like I did in Spain. So they can distract you and because like if you focus too much, you can overthink it. You want to be pretty relaxed going into a big event or big final. But last time I met you was in Pantene in 2018, and your eyes were not as relaxed like now. I mean, I still remember your stare at everything. You had like this hawk eye all the time, like checking around and so on. And I remember this kind of focus was something that really, you know, shocked me. I said, I cannot focus that much and for so long. And you had this mindset for the whole time. I was impressed. Yeah, I mean, I was very determined. You know, I really wanted to
I put a big effort in to get there, a lot of training. I had the whole family there. I didn't feel nervous and I didn't feel pressure. No. This is exactly the thing. It was focus, pure focus. Yeah, I've learned a lot from that. Yeah, I was very focused on what I wanted to do, and I knew that I could do it if I got the right waves, no matter who I came up against. So, you know, and luck have it, I got the right waves. So definitely helps. Cheers. Entonces, lo que le pregunté fue cómo él se prepara mentalmente. Y eso es lo mismo que te voy a preguntar a ti, Edu. Pero cómo prepararse mentalmente antes de una competición. Y cuál es su técnica y básicamente qué hace, ¿no? Y él me contestó que lo que intenta hacer es de no estresarse, básicamente intentar estar relajado y depende también del tipo de competición, porque si es algo local, está mucho más tranquilo, pero cuando se trata de un título australiano o de un mundial, claro, la cosa se hace más tensa y a veces es de ayuda cuando tienes tu familia al lado. Y yo siempre me acordaré de cuando lo encontré en Pantin, que su mirada era súper concentrada, pero al mismo tiempo era relajada. O sea que la cosa que más me impresionó fue eso, su capacidad de estar en focus, pero al mismo tiempo sin desgastar energía con tensiones inútiles. ¿Y tú cómo lo haces? Pues, ¿es costumbre o no sé? Yo la verdad es que he competido tantísimo en tantas modalidades, tantas cosas, y en el último periodo en kayak surf ha sido un tipo de preparación de prueba, nunca ha sido como si dijésemos personal mío, ¿no? Porque siempre he ido o al cargo de un equipo o al cargo de responsabilidades. Entonces, realmente no llego a hacer una preparación específica y, bueno, tampoco creo que bueno, me acostumbro así y no me hace falta. Lo que más me puede inquietar a mí pues, es el tipo de olas que puedas esperar para el día siguiente. Si sabes que va a haber buenas olas, estás tranquilo. Si sabes que las olas van a ser de palmo y medio, entonces la cosa cambia un poco. Pero Por bueno, eso digo. normalmente si has surfeado bien, has entrenado bien y vas bien preparado, los nervios son secundarios. Normalmente estás tranquilo. Okay, so Edu says that he has been competing for so many years, so many times, and in so many disciplines that actually he's not really affected by nervosism or tensions. So and actually this is something interesting, as he generally goes to competitions, but with a charge, like leading a team or taking care of a team and so on. So basically his point of view is quite different sometimes. And so maybe the only thing that might bother him a bit or give a little tension depends on the kind of waves he's expecting for the next day and so on. So if it's about a big swell and so probably, yeah, some tension is quite normal. I mean, he's still a human, I guess. Eres humano todavía, ¿no, Edu? O ya... Sí, demasiado. Too much human. And so both of you have some experience, and actually, Rees, you're improving in this experience about shaping and designing, and so conceiving also the board itself, and not only thinking about your own performance. And this had a major switch, a major change in your career. So what is your opinions about the actual shapes? How did they change through time? What is you're trying to experiment, and what do you think is the new way, the new school? Well, I don't think there's any right or wrong way. Yeah, that's probably the first thing. You know, you look at all the main manufacturers worldwide, and there's a completely different train of thought on every board. You know, I think if you put all our boards together, there's so many different changes. So I don't believe there's a right or wrong way. It's just, in my mind, I've got a way that I want my board to perform, which is as quick as possible and as loose as possible. And then I'll try and control it from there. So I'm always trying to just tweak little things. In the last
2 months, I've made 2 new boards, which I've just changed things by millimeters, and the boards were completely different. Oh, this means so they got speed then. yeah, exactly right. So, you know, and then I've made one board and I've copied off another one, but it's completely different to ride. It's a lot quicker, it's a lot looser. So trying to find those little elements which contribute to that is you know, it's interesting. It's not a cheap thing to do, because you know, I still got to pay for someone to manufacture my boards. All I do is the shaping side. So it's but it's great. You know, it's awesome to see everyone trying different things. I chat to Virgil about different types of shapes. I chat to Macleod regularly about different things. So I think the sport's at a position where everyone gets on in the manufacturing world, and we're happy to share ideas, which will only help the boards, you know, get better and better over time. This is the best thing I've ever heard, because of course you still keep the competition, but as well the spirit of collaboration is the best option for the sport to grow. And so this is very appreciable. I didn't know that you were such in contact, or at least, or you know, like making conversations about and sharing these informations as a shapers as well. So this is quite new. I didn't know about it. Well, I mean, we all have our different ideas on what we believe works. So it doesn't mean if Ian says, you know, this is what I believe, doesn't mean I'm going to go out and copy that tomorrow, because we're at different beliefs. But it's also good. And Ian, for me, and Cole Sandways in particular, are very open to being chatted about, you know, what they believe works, what doesn't work. And I'm just pretty well fine-tuning ideas that other people give me and what I believe is right. So I think if you're closed-minded and go down your own track, it's all about luck then. You know, if you're open-minded and take on what all these guys who've got 30, 40 years experience, you know, you can only learn from them. Excellent. What do you think they change more about the 30 years before WAVESKIs and nowadays? The biggest change... ¿Qué diferencia, la mayor diferencia entre los WAVESKIs de 40 años o 30 años con los de ahora? ¿Se me oye? Sí. No, Rees, he just translated to Spanish, but the same question. Okay. So I probably the biggest change I've seen is really the fine tuning of the bottom shape. So that's where I've put my efforts into. I think the outline profile of a board and the rocker is pretty well the same. And I believe Christo himself, when he started shaping, was way ahead of his time, because you look at what he was doing compared to a lot of the other manufacturers at that time. It's a very similar board to what we're riding now, you know, as far as nice fine rails. He was using double concave back then. So they're all things that I sort of use these days for my board shapes. I'm just probably taking it to another level and just trying to fine tune it a little bit more and working out which bits gives me speed, which bits gives me the looseness or the drive I require, and tweaking those accordingly. And hence, you know, I've just brought out my new model, just my signature model, which if that's the board, if you want to get a board like mine, that's exactly what you get. I'll shape it to exactly how I would ride it. So it's not for everyone, but it's definitely, I believe, taking my boards to another level. Entonces, lo que principalmente fue un gran cambio fue a partir de Cristo con sus modelos, cuando empezó ya con el doble cóncavo y con los rieles más, con los rays más finos. Y también lo que está intentando de hacer él es de básicamente jugar alrededor de estas nuevas cosas y los consejos que le vienen también de otros shapers como Ian McLeod, como Cole Samways, o también a veces se consulta con Virgil Humbert. Y lo que propone él, por ejemplo, con su signature model, el modelo, básicamente la copia de su WAVESKI, es de ofrecer las características que él llevaría en el suyo. Pero claro, no es para todos.
y porque le gusta un medio rápido y que sea también muy reactivo. Así que este es todo un tema de control. And then, so do you have any advice for a general advice or something that would help anybody to improve in general as a surfer or as a surfing? Probably when I do most of my training. I mean, Edu touched on this last interview we did, is, you know, obviously learning the Eskimo roll will just take you to another level. So if you can learn that, that's a huge step forward. But I find if you can surround yourself with guys with experience and who are open to helping you out, there's just little things that I believe the experienced guys can hand down the line. And one might be just the placement on the wave. I believe too many wave skiers go too deep on the wave and they lose a lot of their speed. So we can't surf exactly like surfboard riders. So we need to face that. Unless it's a big, powerful wave, we've got to surf a slightly different line to surfboard riders. So that's probably the biggest thing I teach people when I'm coaching, is to stay a bit higher from their takeoff and then drop into the turn later on down the line. And that's just a way of generating and keeping your speed. So that's my biggest tip for people: Eskimo roll and staying higher on the wave. For example, my main problem is to keep stability while I paddle, to start the wave, to catch the wave. Maybe I move too much and I lose stability while I paddle. Maybe it's the emphasis or fear or whatever. Maybe the board's not quite right for you. Maybe the board's just a little bit... I'm just a beginner. I have a very basic model and I'm a crap surfer. I always say that. We're all still learning. So... Oh, my way is longer. Well, that can come down to, you know, a bit of confidence in your equipment as well. You know, if you're not confident and it's already a mindset, maybe you need a board that's got a little bit deeper seat or slightly wider to give you that bit extra stability, because that's so important to have that confidence in your takeoff. So and that's, as I mentioned, that's where the high trimming starts, from your takeoff. So if you don't start in the right position, you're not going to end in the right position. It's always going to be a battle. Yeah, but well, I switched from surf kayaking to wave ski since recent time, like maybe less than a year. So I'm still practicing, and I don't go surfing often for family reasons, but I'm into it. Awesome. I will challenge you one day. See. Anytime. I'm used to losing anyway, so it's fine for me. Entonces, traduciendo un poco, su consejo principal es de mejorar o por lo menos aprender el Eskimo roll, y también de intentar de surfear en la parte más alta de la ola, porque tenemos un medio diferente que no es como el surf, y tenemos que intentar también de posicionarnos de forma diferente. Eso es como consejo principal porque le pregunté cuál es un consejo para mejorar generalmente, mejorar su propio surfing, etc. Entonces esos son básicamente los dos consejos de Rees Duncan en mérito. Y por ejemplo, ¿cuál es lo que tú aconsejas para una mejoría general? ¿O cuál? Sí, hombre, para hablar, es para hablar tampoco. Al final, como digo yo muchas veces, para mejorar es aplicarte en las matemáticas. Entonces, tantas horas en el agua, tanto mejoras. Tantas olas coges, tanto mejoras. Y no tiene muchos secretos. Persistencia. La verdad. Si te gusta y si quieres mejorar, la regla básica es, pues eso, entrenar y surfear cuantas más veces puedas. Claro que luego te puedes rodear de mejores herramientas, ¿no? Una herramienta puede ser una buena compañía, unas buenas olas, tener alguien que te graba y cosas así, ¿no? Pero al final... Sí, lo que me pasó a mí, por ejemplo, al principio, hace 15 años, cuando yo empecé con el kayak surf, yo tenía un playboat
y lo que me costaba a mí era ir solo, un poco porque tenía miedo, un poco porque digo, si me pasa algo, ¿sabes? Cosas así. Y también no tenía ninguna técnica para surfear, no era surfista y no tenía ninguna idea de cómo meterme en una ola, qué momento escoger y tal, qué tipo de ola escoger, cómo mirarla y todo esto. Entonces sí, salir en compañía yo creo que ha sido fundamental, aprender de alguien, a mirar también cómo se mueve en el agua, porque observar ya es una forma de aprender. Y es como si tú surfeases con Rees todos los días, sería inevitable, mejorarías. Quizás no por tu edad llegar a coger el nivel de Rees, pero seguramente la progresión sería brutal. Y eso al final es lo que estás viendo en tu día a día, es lo que acabas cogiendo. Vale, entonces ya me has dado la siguiente pregunta, ya te diré. Okay, so I asked Edu la coge en Australia. a ver. I asked Edu the same thing, and he said, well, it's a math problem. So you have to just apply for so many hours and you will have a proportional amount of results. Basically, this is what he's saying. And then if you want to add the good company in the water, people who can give you tips, etc. But if you don't practice, if you don't catch so many waves, then your body doesn't learn, basically. So you need to do and practice and practice and practice. And this is something I realized in the beginnings when I started. I was with a playboat in the water, not even a surf kayak. And what made the difference for me was exactly this, having somebody on my side just to observe at least. Because observing was the first way I've tried to understand where to place or how to move or how to even, tilt and stay on the rails. I didn't know how to do that too. I was not a surfer, and we need some ABC at the beginning. Yeah, I definitely believe that you need someone there who's got the experience just to point out little things, and even for myself, that was my father for years and years. So, there's little things. I think if you practice the same thing over and over, if that's a bad habit, you're going to practice a bad habit regularly. Yeah, so you need someone to give you that advice going, this is what you should be doing now, practice that. So, practice doesn't always make perfect if you're not doing it right to start off with. Yeah, I believe that. But what is happening nowadays with social networks? For example, the group, WAVESKI World Group, which grew immensely in the last few months. What is happening is that we are interchanging these informations on distance. And well, of course, it's only for English speaking, but fortunately, Facebook is translating. So it's the chance to put the questions. And if you're isolated, you live in a place where there are no other wave ski riders or surf kayakers, maybe you can put a question to somebody else somewhere else. And actually, it's a whole community answering. For example, you said kayak rolling, excuse me, yeah, Eskimo rolling. There was recently, like yesterday or today, somebody asking advice on Eskimo roll, and the thread of comments beneath it and the names of people answering, not just unknown people, but even also famous guys. It's impressive. It's like a whole thread on different advice and tricks, and also even just the encouragement. Yeah, and that's why the wave ski community is so good. We're a fairly small sport spread all over the world, but everyone at the highest level is willing to help out. That I believe, everyone I know are always willing to give a bit of advice, and help a new starter out, which you don't get that in other sports. You're not going to get. This is beautiful. You're not going to get Kelly Slater replying someone, how do you do an aerial? So we're lucky, and that's what the sport should draw on the guys who have got the experience. And I know myself, Virgil, Ian, or, anyone, all those good guys, Pablo, always willing to help. People just need to ask. Yeah, that's cool. Amazing. Le estaba justamente comentando que, por ejemplo, con el tema de... bueno, aparte, empezó diciendo
que también como entrenas a virtudes, puedes entrenar a vicios. O sea que si aplicas mal algunas técnicas y sigues practicando mal, puede pasar que no vas a progresar por esta razón. Y por eso es muy importante también tener gente a tu lado que te pueda aconsejar. Y de hecho, lo que le hice notar, por ejemplo, como lo que pasó en el grupo de WAVESKI World en Facebook, recién, creo, ayer o hoy, había una persona que estaba preguntando sobre el tema del esquimotaje y de hecho en los comentarios han salido como un montón de consejos, de ideas, de pequeños trucos o simplemente dándole coraje, ¿sabes? Pero no solo cualquiera, también nombres importantes y eso es algo que no pasa en otros deportes. Tenemos esta suerte en el WAVESKI o también en el surf kayak a veces, que se puede conectar con campeones o con gente de relevo al deporte y te contestan, es gente real, no es como dioses del Olimpo que están por ahí pensando en sus cosas. Bueno, esto es algo que te quiero preguntar a ti, Edu. La diferencia entre surf kayak y waveski. Claro, tú has hecho de todos tipos de disciplinas, pero ¿qué es lo que tú crees la mayor diferencia entre las dos cosas? ¿Y cuáles son las virtudes que el surf kayak no puede coger del waveski? Y lo mismo, ¿qué es lo que tiene el surf kayak y el waveski no puede tener como ventaja, como virtud? Bueno, yo creo que las dos tienen su momento. Hay días que aquí no puedes entrar con WAVESKI, por lo menos no te divertirías, y sin embargo con un kayak sí. Por Puede pasar ejemplo, lo mismo, ¿eh? ¿por qué? ¿Qué tipo de condiciones te refieres? Pues igual unas olas que tienes que entrar antes en la ola, pues puedes tener el kayak que es un poco más rápido, tiene más flotabilidad. Días que está muy bacheado, el WAVESKI tiende a botar más que... Claro, podrías compensar eso llevando un WAVESKI mucho más largo, bueno, pero calculando unos modelos generales o días que está choppy o revuelto, que cuesta mucho remontar. Por ejemplo, si tienes una ola donde para poder surfearla tienes que salir y remontar, se remonta más fácil y más rápido con un kayak. Y eso, hay días que me he divertido mejor, o sea, más con un kayak que con un WAVESKI. No siempre los WAVESKI para mí van mejores. Y de hecho, una de las preguntas que le he hecho a Rees Duncan antes era del cambio de los WAVESKIs de hace 30 años a los de ahora. Él básicamente ya ha dicho que no ha habido mucha diferencia. Sin embargo, en kayak surf ha sido la noche y el día. Mismo en los últimos Sí, 15 años la han diferencia ha sido más cambiado grande. completamente. Aparte, no solo han cambiado todos, sino que hay mucha más opción para gente más grande, más pesada, más pequeños, unos estilos, otros, las largas, las medias medidas, que son los kayaks Sí, un poco ahora más ya gruesos. están saliendo ahora kayaks que tampoco pueden competir, pero hay demanda. Sí, entonces, eso. Y luego, a la hora de surfear, pues ahora hay kayaks que surfean muy bien, pero nunca van a igualar al surfear sobre el rail de un WAVESKI, porque siempre llevas las rodillas fuera. Entonces, eso por mucho, y ha habido muchos inventos de intentar fabricar kayaks que se comporten como WAVESKIs, y eso es imposible, porque en una llevas las rodillas tapadas y en otras no. Entonces, el rail es totalmente diferente. Y esa es la mayor diferencia. Lo demás, yo creo que las dos son muy bonitas, las dos son muy divertidas y se está viendo en el surf moderno que en ambas se pueden hacer cosas muy potentes, radicales y surfeadas bien agradables. Okay, I will try to translate because the concept is quite complex, but I really like it. Edu, I asked Edu about the differences he sees
between surf kayak and wave ski, but not only the differences, but actually what is proper of the wave ski better than the surf kayak, and vice versa. What is better from surf kayak instead of a wave ski? And what he said was like, for example, it's much better to use a surf kayak depending on the conditions when you have really choppy days or very complex situations where you need more floatability. So you have like air volume inside that will help you also to go above some big waves or some foams. It's much easier and more fun maybe to go with a surf kayak. But of course, you will never get a surf kayak to perform on the rails like a wave ski. So nowadays we have, and he also commented about what you said before, that how the evolution of the designs has changed during time. But basically what happened in the surf kayak was even a bigger change, a bigger evolution in this sense. So what is actually done today in terms of design is completely different from what it was in the beginning. And there were some experiments as well to get the same advantage of having the knees up like the wave ski, but it was not the same thing. And actually his opinion is that you will never get a surf kayak to perform like a wave ski. This is impossible. Have you ever been surf kayaking? Have you ever tried surf kayaking, Rees? I think I asked you last time. Yeah. Yeah, no, I haven't. When I was in Spain last time and spent some time with Edu, he was asking me to, and O'Day was trying to get me out there. But, you know, I was there for one thing only at that stage, which was the world title. So, so I've still never tried. Well, you have to. Maybe you can ask Darren Bason. He can let you try one. Why not? That's right. He's not that far away, Darren, but it's far enough that it's have to be a weekend trip really to go up there. So I haven't caught up with him yet. So hopefully he's listening. I don't know. I can see his name in the list. Yeah. I will tell him this message. Well, we have one question. Which is the last I would put, and then we will give some space to our public, so maybe they can put some questions. I have already one here by Gabriel Landini, so I will tell you later. But the last thing I would like to ask is how do you keep in shape, and what is your perspective for the future? As Edu before said, maybe age is a factor, and that killed me actually. So I would like to ask you the same. How do you keep in shape, and how do you see yourself now as kind of progressing physically? Yeah, so definitely, as you know, I'm getting very close to 50 now, so it's sort of it's definitely harder to keep the body as fit as it was. If I had a focus of being a world title or a national title, I would probably spend a fair bit of time in the gym, but the gym work I do isn't pumping weights. A lot of it's body movement based on pull check exercises, a lot of core exercises. So that's sort of the training I normally do. Probably do that 3 to 4 days a week, and then try and surf the other days. That's when I'm focusing on a major event coming up. And your son is helping you in this sense? Yeah, so my youngest he's more in the stretching side, so keeping your body healthy and injury free. That's what his business is about. So the training program is just stuff that I've learned from different personal trainers and specialists over the years, and I've sort of modified to suit me and our sport. Kyle, right? His name is Kyle. Kyle Duncan. Kai, yeah, okay. Kai. Yep, KYE. I really invite you to collaborate with Kyle and give us some videos, some tutorials, or something to post in our groups, in order for us to take example and learn something. It will be interesting. Yeah, for sure. You know, because there is nothing specific for wave ski. There is nothing. No, there's not. But Kai does a lot of.
because he's got his own body issues, as we all do, and a lot of his have come from wave skiing. So a lot of the stuff he posts personally are exercises wave skiers can, you know, adapt to help them out. So, but as far as going forward, you know, it'll depend on the world titles and COVID, and depending on what's happening, whether we, you know, and where the next world titles are. If they're going to be in Peru, we'll just see what happens from there. I'm very content with what I've done in the sport now. You know, so if I go and compete again, it'll be just as much as a fun thing as having to win. You know, but I think exercise is necessary for everyone, also not only to progress but also to keep in shape. You know, I always think about the average guy, which I am. Yeah, and that's exactly right. Like I had a pretty heavy surf session this morning. You know, it was big, it was a bit lumpy, and I think if you don't keep your level of fitness up to a certain standard, that surf becomes quite dangerous. You know, so I still want to be able to surf the bigger, more challenging surf, which means I need to try and keep myself at a decent fitness level. Thanks. Entonces yo le pregunté, y eso también vale para ti, que cómo te mantienes en forma y cuáles son tus perspectivas para el futuro. O sea, que cómo ves a tu cuerpo y cómo lo tratas ahora en el tema de no solo mantenerse, pero también si tienes un objetivo, ¿qué haces para llegar ahí ahora, a una edad un poquito más? La verdad es que yo soy bastante inquieto. No puedo estar mucho te tiempo conozco parado un poco. Y la verdad es que, bueno, objetivos, realmente no tengo más que el ayudar a la gente a surfear mejor y sí que me gustaría, el mayor objetivo que tengo es que vean nuestro deporte, el entorno que se acerca a las playas, el entorno que nos ve a través de los medios, es que sientan ganas de coger un wave o un kayak y surfear. Ese es mi mayor objetivo. Y luego yo no paro de surfear, no paro de andar en mountain bike, que estoy andando bastante últimamente, ando en skate, surfeo muchísimo en tabla, en waveski, en kayak. Pero el skate no te machaca, no te destruye los tobillos. Bueno, ahora he tenido un esguince en Navidades, no he podido surfear. ¿Ves? En tabla he estado surfeando más en WAVESKI, entonces, bueno, la verdad es que tengo la suerte de ser polivalente y de que me gusten muchas actividades, no solo una. ¿Y cuántas vidas de gato te has gastado ya? Sí, no. Un par. Well, so Edu says that basically he doesn't have any other goal right now, but the one to help people to be better in their surfing, to teach them, to help them, and also to show what's behind the community, not only what you see in the water, but also the people that go on the beach to watch, and the families and all the aggregation that comes with the sport itself. So this is what is really motivating him. And on the physical side, what he's doing is basically surfing, because he said inquieto. It means like he cannot stay still. He's like, you know, hyper dynamic. And so he always surfs, goes on mountain bike, goes skating or surfing on boards, you know, like, no, I'm not stopping. And this is quite interesting. This is probably it's a question of attitude, you know, which keeps you young in the head. And then the body will follow. Definitely, yep. Very, you got to keep young at mind to be able to keep driving your body along. So, yeah, Edu's very good at that. He's a young fella at heart. But the body don't lies. The body put you in your place. Yes, that's it. Okay, so Txema, ¿tú tienes alguna pregunta? ¿Estás, Txema? Sí, estoy aquí. ¿Y tú tienes... ahí. Pero sí. ¿Y tú tienes alguna pregunta? Sobre todo una que es muy curiosa. En nuestro deporte
todos los campeones del mundo tienen una cierta edad, o sea, todos son a partir de 30 años. Entonces, ¿por qué creen que es esa característica que todos los campeones del mundo tengan más de 30 años? Cosa que en otros deportes todo lo contrario, son 20 años. ¿Por qué este deporte es más tardío? ¿En cuál Y deporte entiendes tú? el ¿El kayak surf o el surfing, WAVESKI, los kayak mismos. O sea, los dos son deportes donde los deportistas tienen mucha edad para lo que se considera un deportista de élite. Entonces, ¿por qué creen que es esa característica? Ok, ¿Y entonces, qué aconsejan a los chavales para reducir esa edad? Claro. okay. So I will translate the question first and then Edu will answer, okay? So Txema is asking, why in our sports, in wave ski and surf kayak, the average of the age of the champions is above 30 years old, which is not like in other sports happening, actually is the contrary, you know, the younger the better. And why this, and how can the youngest try to reduce this gap? Dime, Edu, tu opinión sobre eso. Yo. ¿Es un tema Yo creo que estadístico? No, yo creo que hay dos cosas principalmente. Una, que nuestro deporte es muy técnico, pero es muy psicológico. Tú tienes que tener una buena capacidad de saber leer el mar, saber interpretar una manga, saber tener los nervios, pues eso, estar tranquilo. Entonces, la experiencia es un grado, indudablemente. Y de hecho, no solamente en los deportes de wave ski o kayak surf, sino lo estamos viendo en el surf, ¿no? Últimamente igual ha cambiado, pero hasta que se han retirado hace unos años, pues desde Tag Barrow, Mick Fanning, Parkinson, pues han sido, Slater todavía está en marcha, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver un poco con ese cierto grado de experiencia de trasladar o de saber estar en las mangas. Y otra cosa que no se aprende de la noche a la mañana, y esto en las fases del aprendizaje está claro, no somos dos personas iguales, pero una cosa que cuesta interpretar es el mar. La lectura del mar solo te la da las horas que pases viendo y probando las olas, ¿no? Entonces, evidentemente, cuanto más tiempo pasas en el agua, más sabes interpretar las condiciones, más sabes leer la ola y eso te da un hándicap positivo. Estoy contigo, Edu. So Edu is saying that there are so many factors in our sport, and also this affects also the surf, that basically experience and the ability to control your emotions and to be able to manage, for example, ¿cómo se dice manga en inglés? No me acuerdo. Hit. Una hit, and how to manage a hit, and also to be able to read the waves and you know, make different choices at the same time. So basically, the experience is one of the main factors, and this can be influential in the age of the winners. So this is also proven by some big champions that left recently their activity, but in a high age in the surf industry, like Tag Barrow, like Kelly Slater is still on, but he's still winning sometimes. So this is a good demonstration of his theory. I totally agree. I mean, it's surfing isn't necessarily it has to be a young man's sport to compete at a high level. You know, you're dealing with Mother Nature, where every wave, every session's different. So you only get to learn how to surf that over years of surfing different conditions. And then you've got the extra layer of complexity of being in a heat, how to handle a heat if it's not going your way. So I agree that experience plays a massive role in being a good competitor in any form of surfing. It doesn't mean that, you know, someone like Pablo, you know, who's one of, you know, if not the best freestyle surfer in the world, you know, won't become a multiple world champion. It just means, you know, he needs to learn on when to turn that sort of surfing into his advantage. You can't do it every heat,
every wave. So I learned that at a young age, where you got to control the heat by doing maneuvers that suit the conditions at that time. Yeah, and what Edu was pointing at very, very strongly is the ability to read the waves. And this is something that can only come with experience and hours of observation and surfing. So basically this will postpone your glory to a higher age. Yeah, let's see. And that's exactly right. There's so many factors with surfing. It's not like, you know, a sprinter or something where age is of the essence. Experience has so much to play in our sport that you could go on for a long time competing at a high level. You know, maybe not the world's best, but at a pretty high level, and still be, you know, probably even in your mid-50s. Who knows? So we'll see what it brings. Let's see. I'm curious. Well, I'll be 100, I will tell you. Dime. Una cosa quería apuntar, sí, que es otra de las cosas que te hacen mucho mejor competidor, es las veces que pierdes. Cada vez que pierdes aprendes mucho. Entonces, cuando has perdido muchas veces, sabes qué no debes de hacer para ganar. Pero esto vale en la vida en general. Exactamente. Es exactamente lo mismo. Sí. And Edu would like to add something which is also valid for life. I would say that losing makes you a long-term winner at the end. So the more you lose, the more you learn, and then you have more weapons at your use. Yep, totally agree. You know, in the early and late 80s, when I was competing against Christo, who was dominating, or then I get to an event, I'd get to the final before he would. You know, I'd knock him out through the event, but then he'd beat me in every final. You know, and you learn from every loss. And you know, towards the end of his career, I was the one dominating him in finals. But it's all experience. It's a better taste at the end, isn't it? Yeah, you do remember your losses probably more than your wins, and that just means you've got to learn from those losses. So yeah, Edu's spot on. You've got to take the good with the bad, but just learn from every experience you have. Excellent. Well, Txema, ¿qué te parece ahora si le damos un poco de espacio a la gente conectada? A ver si tienen preguntas. ¿Tú pudiste leer alguna? Pregunta? Sí, por ejemplo, yo empezaría con me parece que Gabriel Landini es el primero, ¿no?, que se apuntó. ¿Sí? Vale, un saludo, Gabriel. ¿Estás en línea? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Bien. Aquí son estoy. Un par de años, son 3 años casi que no te veo. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, siempre te sigo. No hubo campeonato, así que seguiremos esperando que se pueda viajar. Vale, entonces lo que preguntas tú es sobre el tema de cinturones, que evaluaciones sobre la diferencia entre cinturones de 3 puntos y de 2 puntos, ¿no? En el WAVESKI. ¿Correcto? Sí, exactamente. Sí, vale, sí, okay. Esa es la idea. A ver, le voy a traducir también para Rees, a ver qué opina. Le doy tiempo para pensarlo también. Claro, si tienen alguna... si Gabriel, les parece mejor uno u otro. Okay, so Gabriel is asking, what is your opinion in differences between seat belts, which have like only 2 anchor points or 3? Or people call them quad belts, right? Yeah, so the quad belt was designed by Christo back in the late 80s. It was it gives you a different control over the board. It allows you to lift from your thighs, and you can lift the nose and have more control. And a lot of guys find that it actually takes pressure off your back. And I rode, as pretty well most Australians rode, with a quad belt for, you know, during that 80s, early 90s period. When I took mine off, I found by having the normal lap belt, it gave me a lot more freedom in my hips. So my surfing felt a lot freer, where with the quad belt, it was good for controlling the nose, but it actually made your surfing a bit stiffer. So I feel as though the quad belt is good for guys with a weaker back, and if they want to have a different control. But for me, the freedom, being able to move my hips more and using a lap belt is
probably a better way to go, to be honest. So it's a personal question. Definitely a personal decision. I know people who feel as though they can't surf without a quad belt, you know, and a lot of guys I've spoken to and given my advice about how much free it felt have taken their quad belts off and felt better without them. So it is totally a personal, there's no right or wrong. It's just whatever feels comfortable and helps you. Ok, Rees dice que es muy personal como tema, pero él, por ejemplo, él intentó en los años 80, 90 de utilizar el de 3 puntos, el quad belt, y en su opinión personal él se encontró mucho mejor cuando se convirtió al de 2 puntos, porque él necesita más libertad en sus caderas. Y entonces esta libertad le permite hacer las maniobras que hace. Pero claro, con el quad belt, por ejemplo, se puede controlar mucho mejor el nose, pero es muy subjetivo. Depende de la persona y de lo que buscas también en tu surfing. ¿Y tú, Edu? Yo pienso que el cinturón de 3 puntos muchas veces lo que te tiende es a abrir, solemos abrir más las piernas. Incluso hay gente que cuando te tensas demasiado te baja las piernas y te cambia la estructura para poder inclinar o aguantar sobre el canto, ¿no? Igual es más fácil aguantar porque estás tirando de la pierna, del muslo, más que del strap del pie, pero igual no te permite, pues eso, esa apertura igual de piernas, inclinar tanto, ¿no? o aguantar también. A mí me gusta más trasladar esa tensión al strap, pero siempre que tengas una buena longitud de piernas, ¿no? O sea, normalmente la gente que le gusta tirar mucho del strap a la hora de surfear en WAVESKI suele llevar las piernas más recogidas y los que no tiran tanto pues llevan más estiradas. A mí me gusta más el cinturón de 2 puntos. Y en el kayak pasa un poco, esa misma sujeción la tienes con la muslera. Nosotros ahora estamos utilizando algo que es la T, es una especie de T en foam que metemos entre las piernas. Sí, la vi. Vendría a ser un poco parecido al cinturón de 3 puntos que comentas, Gabriel. Y bueno, viene a ser un poco lo mismo. Nosotros, por ejemplo, lo que nos sucede con la T es que es una estructura rígida y cuando tú te inclinas normalmente apoyas la rodilla o la pierna que te queda arriba, ¿no? Sin embargo, hay veces que cuando yo he utilizado el cinturón de 3 puntos, me tensaba tanto para ajustarme, para sentirme tan calzado, tan ajustado, es que me bajaba demasiado las piernas y entonces me quedaba una posición intermedia entre el cinturón y la muslera del kayak y no sé. Yo creo que es según gustos, si te sientas cómodo y también lo que yo intento trasladar también a los chavales, que creo que hay alguien en esta reunión, es hay que tener muy en cuenta la seguridad, ¿no? Que eso hay veces que bueno, igual no lo tenemos tan presente. Sí, bueno, ha habido problemas con enganches, ¿no? Y materiales, eso es un peligro. Hay que considerarlo, pero en general este deporte es un peligro. Pero bueno. Edu was saying that, for example, in his opinion, he is better with the 2 points, with the normal belt, because the quad one tends to keep your legs open a bit. Sorry, my camera went off. Anyway, so the legs, if the legs are still open, it's harder to get sideways on the rail, and in his personal opinion, I mean, you can always achieve something different by, for example, raising your knees maybe a little more, or just bending your body more, but it depends. It's very personal. And as well, what happens is, for example, in the surf kayak, what they trying to do nowadays is to use like a foam piece in a T shape, which is quite useful when you want to push
with the inner side of your knee, with the, you know, you're trying to use this this knee. Okay, the internal side of the knee, you just use it against this this foam, and then will help to tilt a little more. But of course, if you use a belt, a quad belt, you are too tight sometimes, and it tends to straighten your legs a little more, so it's harder to lean sideways. These are personal opinions, of course, as we said, and probably the best thing to do, this is my opinion, is the best thing to do is to try a bit of everything within the range of dangers you want to take, the risk you want to take, because being tied in a quad belt can be slightly more dangerous, I think, when you capsize or when you are in a situation, if you don't control the situation, or maybe you just panic. Imagine yourself upside down panicking, and probably finding the mechanism to open it up. Una de las ventajas que, Gabriel, que tiene los cinturones de 3 puntos es que no tienes nada en la cintura, ¿no? Entonces, quizás cuando necesitas bascular el cuerpo más hacia adelante, pues te ayuda más, ¿no? Eso puede ser una de las ventajas. Pero bueno, viene a ser, yo creo, un poco gustos personales. Gabriel, ¿estás? Sí, estoy Vale. escuchando. Sí, yo tengo de 3 puntos, me da un poquito más de estabilidad a la hora de pasar la espuma, de saltar la espuma por arriba. Tengo un poquito más de estabilidad ahí después cuando queda la resaca esa de ese movimiento. Y después sí, como dice Edu, por ahí me permite, si tengo que agarrar una onda y puedo adelantarme un poquito y después retroceder y le cambio por ahí un poquito el centro de gravedad. Cosa que con el de 2 puntas, por ahí eso, pero bueno, por eso quería saber ellos qué opinaban. Y en contra hay algunas maniobras como algún snap o alguna de esas maniobras donde tenés que empujar con la cadera, que bueno, el de 3 puntas por ahí es un escalón más abajo, pero bueno, quería escuchar por ahí la opinión de ellos que tienen más experiencia que yo. Así que bueno, gracias. Bueno, pero tú no vas mal para nada, te lo digo. He visto fotos que vamos. Hacemos lo que se puede. Me alegro. Tenemos otra pregunta por parte de Ayur. ¿Cómo entrenas fuera del agua, Rees? So this question is for you by Ayur. How do you train outside of the water? That's for me? Yes. That question? Yes. Yeah, okay. Yeah, as I sort of touched on earlier, that we do, I have a fair few different styles of training that I do. A lot of it's just core strength and different types of rotation. I use a lot of kettlebell exercises. So it involves balance and stability of the smaller muscles. So I don't do a lot of straight gym work, but it is, you know, with pulley systems and stuff in the gym. I'm happy to put a bit of a program together that, you know, and I can show people the different exercises I do. Because a lot of it I find is pretty good for your core strength, which obviously helps on a wave ski a lot. Doing stuff on a fit ball, you know, standing, doing squats on a fit ball, it just helps all your little muscles sort of trigger them and help them fire compared to just building bulk muscle, which in wave skiing is almost useless. You want strength, but you want, you know, lean, agile, reactive muscles more so than big muscles. Okay, I'll try to translate. You said many things. Entonces, lo que hace Rees afuera del agua es básicamente de usar muchos kettlebell, mucho equilibrio, y lo que no le interesa hacer es levantar peso en sí como si fuera simplemente bodybuilding. Lo que aconseja es de entrenar de forma armónica, de utilizar la musculación de forma más, ¿cómo decir?, para desarrollar elasticidad. Y lo que es bueno en un wave ski es de surfear con un cuerpo que sea reactivo, que sea fuerte físicamente, pero eso no significa que tenga que ser
una cuestión de musculación o de trofismo, decimos. ¿Y tenemos alguien más? Chema, ninguna otra pregunta. No tenemos otra pregunta. Yo me gustaría hacerle una pregunta que creo que es, bueno, que lo que quiero preguntarles es que ¿qué opinan sobre las olas artificiales, las instalaciones artificiales y qué creen que va a conllevar eso en el cambio de los materiales? Si van a ser iguales, van a ser diferentes. Y como hemos dicho antes, ha dicho Edu, la experiencia y el saber leer el mar es importantísimo, ¿no? en nuestro deporte. Sí. En este caso, en las olas artificiales, creo que eso va a variar. Entonces, ¿qué opinan de eso? Vale, ok. Venga, empecé Edu. Y luego le traducimos para ti. Sí, hombre, yo creo que va a trasladar, va a ser otro deporte. No va a ser para nada lo mismo. En nuestro caso, imagínate, el no tener que remontar, el tema de materiales o los modelos no van a necesitar igual ese volumen o no van a necesitar igual esa longitud. Es mucho más fácil entrar en la ola porque la ola es matemática también, entra siempre en el mismo sitio. Y al respecto de eso, pues se van a convertir en surfeadas más coreografiadas, ¿no? La ola te va a pedir un tipo de maniobras muy concretos en cada punto, ¿no? Entonces, bueno, para mí es bueno, es buen entrenamiento porque al tener, siempre que tengas una ola tan regular, con fuerza, velocidad y el labio muy constante, te permite trabajar cosas que en el mar es difícil, ¿no? Sobre todo poder probar 2 veces en la misma situación, la misma maniobra o la misma surfeada. Eso es muy bueno, pero como deporte para mí va a ser otro, no es lo mismo. Okay, so Edu is saying that it will. Well, first of all, I have to translate the question. Sorry. So Txema was asking, what is your opinion about wave ski and surf kayaking? What will happen with artificial waves, and what it will be the change into the sport in this sense? And Edu is saying that basically it will be another sport because it, as we said before, the ability to read the waves and to choose your positioning and manage the heat with these random factors. This is something that will change drastically when you have a mathematical wave, something that repeats itself. It can be a good thing when it comes to try that same maneuver, because you always have the same conditions, and so you can try things, you can experiment on that. But maybe surf kayaks will have a different volume, and you don't have the problem of paddling out. So there are many things that would change completely, and that's why it would be considered, in his opinion, a different sport. What is your opinion, Rees? Yeah, I agree. I mean, I've watched the ranch competition, and to be honest, I didn't find it as exciting. You didn't have Mother Nature at play, throwing up, a bigger wave here or a heavier wave there. So I think from a training point of view, to get down maneuvers in a repetition, where Edu mentioned earlier, to progress, you need to just spend time in the water, practice. I think a wave pool would be awesome. But for a competition, I think it loses a bit of that edge that we love about surfing. And Edu's right, it becomes a different sport. He said it's like choreographic. It would become a choreographic surfing. Yeah, and I think that's what attracts people to surfing, is just the freedom, where waves are different all the time, not any one condition's exactly the same. So I think it takes that element away from it. I can understand from a World Surf League point of view, where, they get to these events and they've got waiting periods and they end up with really shitty surf. It's good to have the wave pool, you're going to get waves, but
from a spectator's point of view, and then also surfing and that, I'd prefer to be out in the real surf. And what about adaptive surfing? I think this is a good, well, wave pools can be a good place to develop adaptive surfing because of safety reasons, because of the environment, because of the ability of offer assistance in the water. Do you think this can be a positive thing in for that kind of surfing? 100%, totally agree. I think it's adaptive surfing has that extra element of danger, and you need, for most guys who are doing it, they sort of need that extra support maybe on the beach, which you can't supply just in everyday surfing. So I think being in that environment where it's a bit controlled, they can learn to surf and improve their surfing probably a lot quicker in a wave pool. I think that's an awesome thing, you know, and there's more and more guys coming into the adaptive scene, which is great to see. The wave pool is probably a way for those guys to be able to improve their surfing quicker and get more comfortable with the surf before they're out in Mother Nature, where they might not have the support on the beach to help if something goes wrong. ¿Tú, Edu, tienes alguna experiencia de surfear o asistir o echar una mano en adaptive surfing? Concretamente en surf no. Tenemos cursos anuales que vienen pero a hacer cursos de kayaks de iniciación, pero en olas no, hasta el momento no. Gabriel. Sí, dime. Y en Argentina, aprovecho ya que te tengo a ti, un personaje del kayak surf y WAVESKI mundial. A ver, y en Argentina, ¿cómo es el tema del surf adaptado? ¿Está desarrollado? ¿Hay algo? Sí, hay un amigo que se ocupa de organizar los campeonatos. Hay un campeonato además, muy bien. Sí, han hecho un sudamericano hace un año o dos. Con el tema de kayak, hubo un solo chico que compró un WAVESKI para andar, pero él se dedica más a andar en la nieve, con esa tabla que va sentado. Sí. No le dio mucha importancia al wave y bueno, como dice Edu, cualquiera, se necesitan horas. Él vive a 400 kilómetros del mar, vive más en la nieve que en el mar, digamos, no ha tenido un desarrollo importante. Y después la mayoría practican surfing, acostados, pero bueno, no se han inclinado a la disciplina del WAVESKI o del kayak, más allá que yo por ahí he llevado a algunos chicos a dar una vuelta y a correr algunas olas en un kayak de plástico, de esos abiertos, doble. Les he dado una vuelta, se han divertido. Pero bueno, no lo han tomado como disciplina, no se han enamorado todavía. Sí, por ahí, no sé, se quedan en el surf. Yo no soy muy didacta para enseñar, entonces como que por ahí no tampoco preguntan y yo, bueno, no soy muy hábil para enseñar. Por ahí tengo unos cuantos conocimientos, puedo fabricar algunos kayaks, pero bueno, a la hora de enseñar es como que doy por hecho que tienen que saber las cosas y por ahí les quiero enseñar cosas más avanzadas de lo que tienen que aprender. Bueno, cada uno tiene sus calidades también, ¿eh? Sí. Ok. Pero puede haber un desarrollo aquí, podría llegar a haber, pero bueno, habría que ir atrás de seguirlos más de cerca y incentivarlos un poco más. Hombre, es un camino largo también, pero si uno no empieza a mover las piedras, la montaña no se va de ahí. Seguramente. Bueno, muchas gracias. Entonces, Txema, yo creo que hemos llegado a la hora de terminar. ¿Cuánto tiempo llevamos ahora hablando? ¿Verdad? Parece media hora, pero en realidad queda 1 hora y media. Sí. A mí, Alessandro, antes de acabar, me gustaría, porque el otro día ya me quedé con las ganas de hacer una pregunta a Rees Duncan. Sí, claro. Y es sobre
en nuestro equipo pasa muchas veces, tenemos muchas ventajas por muchas cosas porque tenemos un equipo grande y, bueno, siempre vamos a entrenar con varios miembros a la vez, pero hay algunas desventajas, ¿no? Y sobre todo es cuando ya ellos cogen cierto nivel, se piensan que han aprendido todo, que lo saben todo y tienen ese ego que demostrar, ¿no? De que ya o no tienes tu motivación o ya entras en la pelea de que saben más que nadie. ¿Y qué les dirías a esas personas, ¿no? ¿Pero a qué edad? ¿De qué edad hablas? Bueno, pues hablo de los chavales que entrenamos. Pues pueden ser desde los 15 hasta los 30. Okay. ¿Qué consejo les darías para esa gente que se piensa que ya saben todo? Y yo muchas veces les digo que no es que sepan más o menos, sino que hay que saber interpretar otro punto de vista. Ok. Pero Rees. ¿qué piensas de si él mismo se ve reflejado, se ha visto reflejado en algún momento? ¿O qué les dirías a eso? ¿Qué les diría él a estos chavales que se creen, bueno, que ya lo saben todo? Entiendo. Intentaré traducir bien. Rees, are you there? Yes. Okay. So Edu has a question for you. Basically, he explained a situation he found many times, as they have big groups and there are many people which go at the same time in the water. He met many times kind of attitude which he considers wrong for some reasons, which is like many, especially between the 15 and the 30 years old, many people, when they have some results, they start to believe that they dominated, that they know everything already, and they stop learning, basically. Está bien dicho, ¿no, Edu? Eso es lo que querías decir. Sí, bueno, más Dejan de aprender al final. So that they don't have they think they know everything about surfing. Yeah. But they are not there. They don't want to listen anymore. They don't want to keep considering other points of view on the question. So they just have this. What is your advice for this kind of people? A lot of, and I've seen that with different sports and at all different levels and different ages. And it's, I suppose it just comes with maturity. I mean, sometimes you just can't reason with people like that. So it'll just become a time where they either, realize that there's more to learn, or they just will go on doing their own thing. And I've seen it with guys who I've been surfing with for 20 and 30 years that, aren't willing to take any advice and learn. There's not much you can do about it. All you can do is try to help and hope that they absorb something you may give them. I still get advice from different people. So even at my age and what I've achieved, but I'm still willing to listen on how I might be able to improve. But it comes down to the individual. If they're not willing to learn, there's not much you can do. Of course. Bueno, es muy básico para él. El tema es un tema de maturidad. O sea que le puedes hacer poco si una persona no está abierta al aprendizaje. Y por ejemplo, él, aunque a su edad y a su nivel de experiencia y con todo lo que ha logrado en la vida, igualmente está dispuesto a aprender, y a veces la gente le da consejos y él está ahí escuchando. O sea que no se pone un límite de que no pueda aprender más de eso, de lo que sabe. Es una cuestión de mentalidad, de tenerla abierta o cerrada. Lo he resumido mucho. Lo he hecho muy breve. I resumed it quickly, but I hope to be faithful in the message. Yeah. I suppose the other thing is, like, because I know Edu is training and coaching a lot of people. And if he finds that there's someone in that group that's not willing to listen, sometimes that maybe that resistance are coming from the same person. So it's quite often, I know what it's like trying to coach my own boys in soccer when they're playing at a high level. Sometimes the same comment needs to come from someone else. So, just so it's coming from someone else, that they might take more notice. Ok, dice que
con el hecho que tú entrenas a mucha gente y que tienes mucha experiencia, probablemente te pasa eso por un tema de que esa persona, estas personas, no sé, a veces no quieren recibirlo de ti, el mensaje. Entonces, como le pasó a él cuando estaba entrenando a nivel bastante alto de fútbol a su hijo, y lo que pasaba es que muchas veces era mejor si el consejo se le daba a otro. Si se lo da a otro, entonces lo va a recibir. Entonces, a veces es un tema de combinaciones de caracteres. Puede ser. Ok. Thank you, Rees. My pleasure. Do you have any questions for Edu? So we can close. No, just how he's going. How's O'Day going? He looks though he's enjoying life at the moment. So. Te pregunta cómo te va la vida, cómo lo llevas. Bien, bien. Vamos, bien. Dentro de lo que cabe, dentro de lo que podemos hacer. ¿Cómo se traduce esto? Dentro de lo que cabe. ¿Cómo lo podemos? within what happens. ¿Cómo lo podemos traducir? Ni idea. Okay, there is a fun, not a funny, but a phrase, a Spanish phrase they use very often, which is adentro de lo que cabe, which literally means within what fits in it. This is to say that within the range of the possibilities we have, everything is fine, everything is good. Excellent, very good. So I would like to thank you both for being here. And it was a great pleasure, and I want to thank you also for the second chance you gave me. And whenever you want, also proactively, just let me know, and we can plan something else whenever. You know, I'm trying to be. My pleasure. It's anyone who's out there listening, and if there's any questions I've got, I'm more than happy to help out where I can, even if they're not local. But any questions, just shoot me through Facebook or whatever, and I'll help as much as I can. Okay, Rees dice que está encantado de contactar con toda la gente que está aquí presente y en escucha, y cualquier cosa podéis contactarla en su Facebook, en redes sociales, en Instagram, de cualquier forma. Y también estamos aquí para eso. Bueno, muchas gracias, buenas noches y gracias, Txema. Gracias a vosotros y a ti por coordinar todo esto. No, la verdad que lo has coordinado tú, pero secretamente, de manejar todo el tema electrónico y técnico. Muchas gracias. Thank you so much, everyone. See you in the next chapter, and keep safe. Por. See you guys. Agur. Hasta la próxima. See you. Bye. Bye.